Welcome to NTN Nightly. I am Janelle Novel. This edition's top stories. St. Jude Hospital receives support from Invest St. Lucia for the completion of its oxygen generating plant. Government to boost manpower at the St. Lucia Fire Service. And the World Bank improves conditions at dental clinics island-wide. Invest St. Lucia ISL is currently undertaking a full retrofit of one of its properties at the Viewfort Industrial Estate for the purpose of the installation of an oxygen generating plant. St. Jude Hospital in Viewfort recently installed the oxygen generating plant to cover the demand previously supplied by import. The management of St. Jude Hospital approached Invest St. Lucia for space and the agency agreed. The process includes complete renovations and ISL has installed infrastructure for auxiliary, water, office space, bathrooms, windows and other necessary installations for the plant. The cost to retrofit the space, including electrical infrastructure and general works, will be approximately $245,000 EC. Invest St. Lucia will also provide the building rent-free to St. Jude Hospital for a period once works are completed at the end of November. The new generating plant will help with issues associated with the COVID-19 pandemic, which causes severely ill patients to need oxygen. The plant is expected to cut waiting time for imports and eliminate supply shortages. When the plant is fully functioning, St. Jude Hospital will no longer need to import oxygen to meet its demand. Meantime, the World Bank has made a donation of supplies to the dental department in the Ministry of Health, Wellness and Elderly Affairs. Hamadi Mark has that story. The Ministry of Health, Wellness and Elderly Affairs received support from the Project Implementation Unit of the World Bank Health Strengthening Project to improve health and safety conditions at dental clinics on island. The World Bank Health Strengthening Project funded the procurement of 9 extra-oral dental suction machines to aid in reducing aerosols and water droplets released into the air during dental procedures. This will reduce the risk of contamination and the spread of viruses such as COVID-19. Alison Jean is the procurement analyst from the Project Implementation Unit of the World Bank Health Strengthening Project. These units are an effective method of reducing droplet splatter during operative dental procedures and can be used in helping reduce the risk of experiencing COVID-19 spread during dental procedures. Therefore, the Project Implementation Unit is pleased to hand over these suction machines to the Ministry of Health for the use at the dental clinics. The machines were presented to the Ministry of Health at a small handing over ceremony. Minister for Health, Wellness and Elderly Affairs, Honorable Moses Jabatas, in receiving the machines on behalf of the ministry, expressed immense gratitude to the Project Implementation Unit of the World Bank Health Strengthening Project and to dental practitioners for their dedicated service. Honorable Jabatas emphasized the importance of continued support in the fight against COVID-19. I want to say to you that the COVID-19 pandemic, as you may know, requires an all-hands-on-deck approach. It requires an attitude where all departments, whether it be within the Ministry of Health and Wellness, within the Ministry of the Department of Elderly Affairs when we establish it, whether it be within the dental units, whether it be in all government departments as a whole country, all of us need to have an all-hands-on-deck approach to fighting COVID-19. It is really something for all of us. And therefore, I wish generally to encourage everybody to continue to do what we must to ensure that we continue to battle the COVID-19 pandemic. The extra-oral dental suction system, droplets and aerosols terminators, will be placed at dental clinics around the island. From the Government Information Service, Hamadi Mark reporting. Minister for the Public Service, Home Affairs, Labour and Gender Affairs, Honorable Dr. Virginia Albert Poyet, has assured a boost in the staff complement of the St. Lucia Fire Service. The assurance came as the minister toured the fire service headquarters on Manuel Street in Castries. Honorable Dr. Virginia Albert Poyet says while the headquarters is spacious, the facility is in dire need of an upgrade. Moreover, the service is short-handed.
Right now, they have a shortage of 40 members of staff, which is huge for a fire service that would have a staffing of 351 personnel. And the Prime Minister has made a commitment that he will address that. So they have completed the exercise, the recruiting exercise, and that has been submitted to the Public Service Commission and the Public Service. So that will be placed high on priority to respond to this. And he did mention the issue of the fire station, and we are going to begin to explore identifying a suitable location and trying to source the funding so that we can provide the officers with a very decent work environment. We also will try to see how we can source funding with other partners to give them the support. And I understood that we already have some new furniture on ground, and we should be able to replace some of the desks and chairs at the fire department. The Home Affairs Minister is due to visit the outstations in the coming weeks. Honorable Albert Poyet is also scheduled to meet with the Fire Service Welfare Association. The Ministry of Health, Wellness and Elderly Affairs this October is spearheading activities in observance of Breast Cancer Awareness Month. Health officials held a health fair at the Cicero Health Center aimed at educating members of the community on the importance of having healthy lifestyles. The day's activities included teaching proper self-breast examinations and the sampling of healthy foods. Bernadette Felix Regis is the Public Health Nursing Supervisor for Region 8B, which includes Cicero, Bexar, Tiroche and Enjupo. At the health facilities, we do promote health education. At every clinic, we discuss not only breast-related issues, we have other issues including pap smears. We do encourage persons to come in to have their pap smears done, even the prostate examination for the men. Persons from the community, they do come if they have notice any issues with the breast, the vagina, the prostate, the penis. They would come in, not to our medical doctor on the medical clinic day for further investigation. So I must say the awareness of breast cancer month, it has gotten to some sectors of the community, hence the reason we had quite a large turnout here today. Breast cancer most presents as a painless lump or thickening in the breast. It is important that individuals finding an abnormal lump in the breast consult a health practitioner urgently. Generally, symptoms of breast cancer include a breast lump or thickening, alteration in size, shape or appearance. Breast cancer most presents as a painless lump or thickening in the breast. It is important that individuals finding an abnormal lump in the breast consult a health practitioner urgently. Generally, symptoms of breast cancer include a breast lump or thickening, alteration in size, shape or appearance of the breast, dimpling, redness, pitting or other alteration in the skin and or abnormal nipple discharge, to name a few. Seeking medical attention at the first sign of a potential symptom allows for more successful treatment. Family educator and nutritionist in the Ministry of Health, Wellness and Elderly Affairs, Sherlan Edward, explained that while the public awareness has increased over the years, there is more sensitization to be done. Persons are more aware of breast cancer because somebody always knows somebody who has either survived or passed away because of breast cancer. In the community, we have had a few persons in Cicero who have passed away, and they see the effects and what happens to the person when they are in the late stages of cancer. So I think they are more aware. But as to the prevention, I think it's lacking in a little bit in terms of the examinations, the pap smears, the breast examinations, and to just do it at home. So we don't get persons saying that they do it at home. But some persons do, but generally most persons just neglect doing their self-examinations at home. The Ministry of Health, Wellness and Elderly Affairs will be implementing initiatives allowing for early interventions and preventative measures to aid in the fight against breast cancer.
In keeping with changes in international oil prices and government's application of the modified market pass-through petroleum pricing mechanism, the retail price of gasoline, diesel, kerosene, LPG 20, 22 and 100-pound cylinders remains unchanged. The existing prices continue to be in effect from Monday, October 25, 2021. Gasoline remains unchanged at $13.95 per gallon. Kerosene remains at $10.06. Diesel is $13.95 per gallon. The 20-pound LPG cylinder remains at $31.70. The 22-pound cylinder is $44.87. And the 100-pound cylinder is $220.32. The next adjustment of the retail price of fuel products will be Monday, November 15, 2021. This is NTN Nightly. Primus Hutchinson is up next. Stay with us. The Department of Finance has introduced the Electronic Government Procurement System, EGP. The EGP system has many benefits for stakeholders involved in government procurement. Government seeks to adopt a strategic approach to its purchasing process. Electronic government procurement improves efficiency of procurement and enhances data capture. The EGP is innovative and will automate the sequence from notification, receiving and evaluation of submissions to final contract award. It improves communication between vendors and government agencies, provides greater transparency, and builds confidence in the vendor community through increased access to information. To participate, vendors, suppliers, and contractors must register on the Electronic Government Procurement Platform. EGP, improving efficiency and transparency in the acquisition of goods, works, and services. Welcome back. We join Primus Hutchinson for the NTN Nouvelle Creole. Monsieur le Général, Messieurs, Mesdames, département qui est responsabilité pour information, gouvernement cette ici, ça c'est GIS, à ce puis télévision nationale pays à NTN, qui a présenté une nouvelle à Creole, présenté au Primus Hutchinson. Ministre qui est responsabilité pour l'éducation en Europe, Sean Edward, présenté officiellement paiement par chèque pour assister les étudiants qui ont tué l'école pour saison 9 là. Gouvernement a promet de fait pour soulager les parents côté paiement ces parents ça là tenus pour faire par les étudiants qui ont tué l'école par caille responsabilité pour saison l'école 9 ça là. Gouvernement Jacques promet qu'il a payé tout paiement facilité, ça veut dire toutes ces nécessités que l'école là ni capotué ces étudiants ça là côté les parents tenus pour payer pour après le gouvernement qui a payé pour tout ça. Durant une spéciale cérémonie pour délivrer assistance financière, le ministre de l'Éducation, c'est le ministre Edward, fait comprendre que le paiement c'est un chai qui est bien fort à sous dos les parents. Le gouvernement a décidé pour porter chai plutôt qui a aussi porté bon soulagement pour proches les parents qui ni pour placer dans qui a dans position pour placer au primaire pour assister les étudiants à l'école dans une autre façon. Donc aujourd'hui c'est un bon jour pour sa fête parce qu'on sait que Covid a affecté mon travail, il a affecté nos pays et que paiement est plus difficile aujourd'hui pour ça joindre l'argent ça là pour payer c'est l'école là. Et nous crois que ça c'est un bon démarche en jour aujourd'hui en tant que mon dubaï anti manière pour la petite Covid. Nous comme gouvernement ça met là c'est même c'est différent à l'école là. So l'année plus l'autre bagaille nous voulons faire et puis monde qui travaille en département d'éducation dans cette école là. Nous comprenons aussi notre comme ministre nous pas rester en office nous castri et puis bail conduite qui n'est pour fait. Nous pour assise et puis mettre l'école, mettre l'école, officier d'éducation, P1 qui nous parler, nous avons une copain, manière bah ici posé fait, et nous avons les fait comme ça, nous avons un système d'éducation qui est plus effectif et qui a une éducation qui a aidé à développer un citoyen qui a servi pays nous de manière qui a un bénéfice nous tous.
En parlant de ça, saison l'école 9 là commencé lundi le 25 octobre 2021, mais ça a fait à certaines conditions côté c'était guad pour certains étudiants qui a commencé pendant la caïni l'autre arrangement pour l'autre étudiant en l'autre l'école. Ministre de l'Éducation honorable Sean Edward déclaré qu'après grande consultation par les officiers au ministère de la Santé et l'autre agence qui n'a un système d'éducation PIA, décidé que décision a été faite pour commencer saison l'école là lundi le 25 octobre 2021. Selon le ministre de l'Éducation, les officiers au ministère de la Santé tenaient assez confiance que les mots car maladie corona j'ai baissé assez bas pour considérer vivre commencer les sons à ces institutions d'éducation PIA encore. En l'école primaire, nous avons regardé kindergartners, maman qui est entrée à l'école pour la première fois, ils ont vu l'école et ils n'ont pas besoin de faire classe online. Mais ça aller dans l'école là, et puis teacher et que ça fait différents leçons et puis bah comme ça. Aussi, à l'école primaire, nous avons maman, nous avons créé grade 6 qui a matché common entrance, ils ont tout vu l'école. Yo pas ni pour faire l'école online, mais yo ça aller à l'école là et puis teacher yo. Et puis à l'école secondaire, nous avons maman qui en forme 4 et puis forme 5, maman qui a préparé pour ça en anglais, on connaît l'autre comme CXC exams, mais actuellement nous avons créé CSEC exams. Actuellement ça pour faire SBA, et yo a manché en chaque leçon. Le ministère de l'Éducation a aussi informé qui programme pour soigner les étudiants à l'école et programme de transportation qui a commencé depuis lundi, le 25e jour, au mois d'octobre 2021. Le ministre qui a responsabilité pour affaires agricoles, la pêche, les forêts et le développement des communes, honorable Alfred Prosper, très concerné à des grés qui cette liste a dépensé pour acheter produits agricoles dans notre pays. En observance journée des manger mondial qui devait observer la semaine qui passée, le ministre agricole là a une discussion à ce programme là agricole en mouvement. D'accord que l'année en lot produits agricoles qui nous obligés à acheter notre pays, mais l'année il y a un bon d'autres qui nous a produit à cette ici même et qui était à vouloir pour temps qui cette ici qui ça produit assez en ces denrées avec le régime ça là. Mais en chaque c'est l'autre bail là qu'on choix pomme, qu'on carotte, qu'on tomatoes. Moi, des gars vie ouais, en temps pour venir dans ministre agriculture gouvernement Saint-Lucie, decrease et bien menacer quantité ces produits ça nous quand mener en tout, mener ça bas et bien pour et puis aussi pour vivre à dans bout de côté nous ça produit assez manger pour nous mêmes Saint-Lucie ça manger. On Alfred Prosper féliciter le gouvernement Taïwan pour des grandes assistances qui ont jabaï pour te faire programme 7 d'années un grand succès. Moi toi pays ici c'est un bon projet et moi vais continuer pour encourager ces Taïwanais là pour bon nous support pour bailler ces farmers support pour nous continuer projet ça là. Et from ça moi discuter avec ces Taïwanais là, il y aura bon nous dit là là tu vas continuer et nous gagne juste ni l'autre d'années qui va trouver nous kay add pour cette ça là et moi tant yon en dedans c'est dragon fruit ça pour ça c'est pour ces moun connaître là et puis tout ça c'est pour nous mener descendre quantité l'argent et quantité moyen à nous mener en tout Saint-Lucie c'est pas un gros place qu'on gagne na et Trinidad et l'Amérique oui l'Angleterre nous ni assez femmes mon quoi qui ça produit quantité moyen à nous besoin. Avec monsieur, mesdames, ça c'est côté nous à trois bonnes nouvelles nous pour aujourd'hui. Mon cas monsieur autant pour regarder, mon cas une invitation pour venir puis moi encore studier conserver la vie, les procéder l'autre nouvelle en Koyola. Après ça, mon cas vient présenter au Chanel. Merci Opel Primus. We now take a look at the weather. Forecast for St. Lucia valid for the next 24 hours. Fair to partly cloudy, hazy and breezy with a few brief showers. Saharan dust will continue to cause a reduction in visibility and air quality around the Eastern Caribbean region during the next few days. Persons with respiratory ailments and dust allergies are advised to continue to be vigilant. Seas, locally rough with waves and swells 6 to 9 feet.
or 1.8 to 2.7 meters. Small craft operators and sea bathers are advised to exercise caution due to brisk winds, reduced visibility, and locally rough seas. The Atlantic high-pressure system will continue to generate moderate to brisk easterly winds and locally rough seas around the Lesser Antilles during the forecast period. A tropical wave will continue to produce cloudiness, showers, and possibly isolated thunderstorms over the southern portion of our region today. A second tropical wave located over the far eastern tropical Atlantic is moving westward near 12 miles per hour or 19 kilometers per hour. Tropical cyclone formation is not expected over the tropical Atlantic during the next 5 days. That brings us to the end of NTN Nightly. Join us next time at 7 p.m. with a repeat at 7 a.m. You can also catch up with us anytime on the St. Lucia Government Facebook page or YouTube channel. I am Janelle Norville.